военной операции. Не так, не так! Welcome to Ukraine, сука! Bakhmut. 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 Battle for Bakhmut. As November 2022 plunged Bakhmut into the grip of a brutal Ukrainian winter, the city itself became a weapon. The battle transformed from an open field meat grinder to a labyrinth hell of frozen steel and shattered concrete, where every ruined building, every icy street became a death trap. The initial Rasputitsa, or mud season, turned opened areas around Bakhmut into impassable bogs. But within the city, it became a different kind of torment. Streets turned to viscous rivers of mud and frozen slush, making rapid movement almost impossible. Trenches within the urban sprawl became flooded pits, freezing solid at night, forcing soldiers to live in perpetual damp and biting cold. For the Ukrainian defenders, holding ground in Bakhmut's ruins became an act of profound, agonizing endurance. Every building was a fortress, every room a potential ambush. The fighting was often at point-blank range, a brutal dance of grenades, automatic fire, and desperate hand-to-hand combat amidst the debris. The cold was a constant enemy as much as Wagner. Your hands froze, your feet froze, your rifle jammed with the mud and ice. They would send groups into one building and then immediately another into the next, just to keep you fighting, to exhaust you. You couldn't tell where they were coming from sometimes. They used the destruction as cover, moving through holes in walls, through basements. It was a war of meters, not kilometers. Every room, every stairwell was a fight to the death. In the urban environment, Wagner's tactics became even more horrific. They leveraged the expendability of their convict recruits to clear buildings, often taking massive casualties, but forcing Ukrainian defenders to reveal their positions. Their frozen bodies often served as macabre markers, or even makeshift cover for subsequent assault waves. The winter simply accelerated the process of attrition, making death from exposure as likely as death from a bullet. The winter months in Bakhmut were not just a test of military might, but of human limits. A crucible where the elements, combined with the relentless, brutal urban warfare tactics of Wagner, created a nightmare unlike any other. It was a battle not just fought, but a battle endured. Crucially, for the thousands of Ukrainian defenders holding the line, one lifeline remained: a series of perilous supply routes, collectively known simply as the Road of Life. The logistical arteries feeding Bakhmut became battlegrounds in themselves. The few remaining roads into the city, the so-called Road of Life, were under constant observation and fire, making resupply and evacuation a perilous, often deadly gamble. Every delivery of ammunition, every transport of wounded, was a testament to courage under fire and a chilling reminder of Bakhmut's isolation. Wagner and the Russian forces knew the Road of Life's importance. From strategic heights, from forests, and from the edges of the city itself, the Road of Life was under constant, relentless fire. Mortar, artillery, machine gun fire, and even sniper teams made every inch a deadly gauntlet. Trucks, armoured personnel carriers, and even private cars became targets. Destroyed vehicles piled up along the roadside, a testament to the risks. Yet, through mud, snow, and under the constant hail of shells, Ukrainian logistics personnel, volunteer drivers, and combat medics braved the Road of Life day and night. Each perilous trip delivered vital ammunition, food, water, and most critically, evacuated the wounded from the inferno of the city. Найбільш жорсткі бої на Донеччині, Бахмутський напрямок, Авдіївка.
Там зараз найбільше видно божевілля російського командування. День за днем протягом місяців вони гонять туди людей на смерть. Зосереджують там максимальну потужність артилерійських ударів. На війні буває саме так. Льоха, ти як? Льоха! Фу. Де вони? Граната! Я всех убил, вылезли нахуй! Я! Пацаны свои набросили, скажи, что вылезли, блядь! Пацаны набросили, правая траншея, правая траншея! Пацаны, ко мне один! Где Владос? Владос! Сюда один! Владос! Сюда! Вперед левее, блядь! Пацаны, он пидор! Прыгай туда! Где вот справа есть этот? Владос жив? Филя, я тихий, где пидоры, прием! Спокойно, перезарядились! Слева тебя входит, пидор, полуживотный. Если что-то слева, входит, он дурак по вам стреляет. Мы его минуснули, брат! Он живой, он шевелился, кинь гранату. Спокойно, круговая, прямо почти никого, не стреляйте! Да! До тебе лізти. Давай, брат! Сюда, он, пидоры бегут! Красава, блядь! Бегут! Правая траншея, блядь! Давай, взяли! Сюда один Владос! Стойте тут на позиции! Брат, пожалуйста. О, пидор! Да, контроль, Владос, эту хуйню! Все целы у нас, Владос! У нас все целы! Пацаны, стоим, блядь, заебись! Ябчанка, вы контролируете вход в траншею и свои 13 часов, как пидор прием. Быстро, ты в блиндаж! Быстро, блядь! Ты смотришь 12. Мені що робити? Блиндаж, заряжайся. Сюда, Владос, быстро. Ябчанка. Кто 300? Той, що прибіг, 101. Где Ябчанка? Ябчанка, контроль, вход. Ты видишь кого-то? А? Ты видишь кого-то? На час піде. Скажи Ябчанке контролировать. Подайте патроны Нормана. Я удав уже патрони Нормана. Патрони Нормана. Магазины. Пустые магазины, у кого 5,56. Бомба, контролируй, чтобы они заряжали. Ябчанка 12. The relentless battle for this road of life underscores a fundamental truth of all warfare. Logistics, often unseen and unglamorous,
is the lifeblood of any fighting force. It is the unyielding current that delivers everything a soldier needs to fight, survive, and win. From the smallest rifle cartridge to the largest tank shell, from a hot meal in sub-zero temperatures to the medical supplies saving a wounded life. It all flows through the supply lines. A common saying, amateurs talk strategy, professionals talk logistics. It's not just about getting things from point A to point B. It's about getting the right thing to the right place at the right time in the right quantity. When a battlefield consumes hundreds of thousands of rounds of artillery a day, when temperatures demand constant warmth and specialized gear, the logistical challenge becomes immense. Bakhmut was a stark reminder that even the most determined soldier cannot fight without bullets, cannot move without fuel, and cannot survive without food and medical aid. Вітання, Україна. Це вона, легендарна відьма. Це Бахмут. Бахмут – це Україна. Відьма, пару слів для українців. Земляки, Бахмут наш, був наш, є наш і буде наш. Наші козаки тримають, наша артилерія працює, наша наснага є і буде. Кацапи нас бояться, відтягнули всю свою броню і всю дорогу техніку якомога далі. Бояться наших химер, бояться трьох топорів. Зараз кидають на нас піхоту, намагаються нас знекровити. Але у нас є за що боротися, а в них ні. Ось, власне, і все. Так що перемога буде за нами. Слава нації. Смерть ворогам. Так виглядає Бахмут. Вас вітає Бахмут. Call me a river, give you a dish, bitch is bad and bougie. Cooking up dope with a boozy. Hey! Raindrop, drop top, smoking up, cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, dot, dot, dot. Cooking up dope in the crock pot, pot. We came from nothing to something, nigga. I don't trust nobody, quick the trigger. All up the gang and they come and get gang. Call me a river, give you a dish, bad and bougie. Cooking up dope with a boozy. My niggas is savage, ruthless. We got better than 100 rounds too. My bitch is bad and bullshit. Cooking up dope with a boozy. My niggas is savage, ruthless. We got better than 100 rounds too. Oh shit. Records on records, got backers on backers, I'm riding up a cool. I take your keys right from you. Bitch, I'm a dog. The whole wall was loose. Hop in the fall. I tell that bitch to come for me. I swear these niggas is under me. They hating the devil keep jumping me. They run on me, keep me company. Hey, who did the most? Yeah, pull up in goals. Yeah, my diamonds a choker. Holding the power with no holster. With the ruler, diamond cooler. It's a ruler, not a mule. Dabbing on them like the usual. At you with the brick do voodoo. What side with a bad bitch? And I still live it through Google. I'm young and rich and plus I'm bougie. I'm not stupid, so I keep the Uzi. Records on records, got packets on packets, so my money making my back, babe. You niggas got a low act rate. You from the north, yeah, that way. Cookie block in the ashtray. You bitches just national trash day. Мольфат! Let the birds take a bath, babe. Струк, рейте!
Russian Ministry of Defense began to prepare for its own winter offensive operation in December 2022, and likely began to deprioritize support for Wagner forces at the time. The Russian MOD banned Wagner forces from recruiting prisoners in early January 2023, and began to conserve mobilized personnel and military equipment ahead of the planned offensive operation in Luhansk Oblast. Ukrainian intelligence officials reported that Russian forces decreased their use of artillery shells from 60,000 per day to 19 to 20,000. The Institute for the Study of War assessed on December the 31st that ammunition shortages would slow the pace of Russian offensives. Wagner relied on the Russian MOD to provide ammunition and supplies. The decrease in such ammunition provisions indicated that the Russian MOD likely assessed that it needed more ammunition to launch another offensive operation in the theatre, and that the Wagner effort against Bakhmut was not a primary mission. The Russian regular forces were ultimately unsuccessful in achieving the goal of capturing Donbass over the winter, confirming that Russian forces did not have sufficient offensive capabilities to maintain a multi-pronged offensive in Luhansk and Donetsk Oblasts. The fight for Bakhmut could have regained operational significance as part of the general Russian winter offensive, had any of the other drives been successful. As it was, the total failure of all other offensive efforts during the winter offensive operation meant that Bakhmut remained primarily an informational and political rather than operationally significant objective for Russian forces. Ты уничтожил часть передка, блядь. Нихуя не работает, никто не слышит, блядь. Делаю все, что могу. У нас никого не осталось, блядь, уебали, блядь. Границ отставить огонь. Я приеду, нахуй, я всех перестреляю, блядь. Towards the end of November, the Russians break through again in the south, pushing the Ukrainians all the way back to the towns of Andrivka and Klishchivka. Wagner troops cross the Bakhmut River in force and sever the southern road out of the city, meaning Ukrainian reinforcements and supplies can no longer arrive from this direction. Ukraine brings in another 2 brigades to try and stop the assault, but Wagner's human wave tactics prove too effective and they continue advancing. In December, another breakthrough takes place, this time to the north, near Soledar. The town of Yakovlivka is taken by Russian troops. Ukraine tries to take it back with a counterattack, but this backfires. The 93rd Brigade takes heavy casualties and has to withdraw. At the same time, Wagner forces push deeper into Bakhmut's eastern outskirts, with casualties mounting as they go. As the year draws to a close, Wagner is showing signs of exhaustion and both sides take a pause to rotate their forces. But this is just the eye of the storm. The worst is yet to come. Лучше убейте меня. Но я не буду обманывать, я должен честно сказать, Россия стоит на грани катастрофы. Если сегодня не отрегулировать эти винтики, то самолет рассыпется в воздухе. Если нам надо идти до Днепра, то тогда года на 3. Если нам надо закрыть ДНР, ЛНР, ну надо еще хотя бы годика 1,5-2 поработать. Если нам нужно дойти до Ла-Манша, то тогда у меня есть свой идеальный план. Мы должны по-человечески, как с 41 по 45, закрыть все на ключ. Никаких Турций, никаких Франций, никакого расслабона. Все одеваем нормальные рабочие костюмы и идем вкалывать, как папа Карл. Вот когда мы повкалываем по-нормальному, да, тогда мы можем задать вопрос, где наш Ла-Манш, и 100%, мне кажется, никто не будет против. Нам надо будет Францию, Италию, Болгарию, там еще что-нибудь украинцам отдать. С ними надо честно поделиться. Потому что они с нами здесь вместе настрадаются еще, мама, не горюй. В этой войне безмозглой, единственный, святой и абсолютно невиновный во всех проебах это русский солдат, которого бросили на произвол судьбы и решили, что он должен погибать так, как им нравится из их кабинетов красного дерева. И поэтому, когда этот русский солдат поймет, что происходит вокруг, поднимет голову, я уверен, что он разберется, кто его подставляет,
и порвет жопу на фашистский знак виновным в той трагедии, в которой его бросили. Ваше мнение по поводу участия сворочников в миротворческих операциях. Недавно законом разрешили это. Какие миротворческие операции? Вы о чем? У нас большая война с огромными потерями. Думаю, что не меньшими, чем у так называемой Украины. Поэтому, когда некоторые идиоты накручивают цифры потерь украинских, они не думают, на самом деле, что какие мысли возникают в отношении наших собственных потерь. Учитывая, что последние полгода мы терпим одни сплошные поражения в основном. Серьезные поражения. И о том, что мясорубка в Бахмуте и в районе Авдеевки, в районе Авдеевки она вообще нам в минус выходит очень сильно по потерям по сравнению с противником. А в Бахмуте, в лучшем случае 1 к 1. Это сказки по поводу того, что мы переломалываем украинскую армию. Она тоже перемалывает нас. Как и в Вердене. Немцы и французы перемалывали друг друга. И тоже там соотношение, в общем-то, примерно одинаковое было по потерям. Те приказы и указы, которые формирует Шойгу, они распространяются на сотрудников Министерства обороны и на военнослужащих. ЧВК «Вагнер» не будет подписывать никаких контрактов с Шойгу. ЧВК «Вагнер» органично встроена в общую систему. ЧВК «Вагнер» согласует свои действия с генералами справа, слева, с командирами подразделений, имеет глубочайший опыт и является высокоэффективной структурой. К сожалению, такой эффективности большинство воинских частей не обладает. И именно из-за того, что Шойгу не может нормально управлять воинскими формированиями. Поэтому то, что он напишет указы или приказы, это распространяется исключительно на Министерство обороны и на тех, кто находится в рамках Министерства обороны. То, что может случиться после этого приказа, нам не будут давать вооружение и боеприпасы, разберемся. Как говорится, когда гром грянет, то прибегут и принесут вооружение и боеприпасы с просьбой «помогите». Что касается подчинения, безусловно, ЧВК «Вагнер» абсолютно полностью подчиняется интересам Российской Федерации и Верховному главнокомандующему. На территории, согласно распоряжению Герасимова и Шойгу, ЧВК «Вагнер» согласует все свои действия и выполняет задачи, поставленные генералом армии Суровикиным. А поскольку Суровикин умный, грамотный и опытный полководец, то задачи, которые ЧВК «Вагнер» разрабатывала вместе с Суровикиным и выполняла его поручения, они показали высокий уровень эффективности и успех. In February, Prigozhin's statements became very public. He repeatedly accused the Ministry of Defense, specifically Sergei Shoigu and Valery Gerasimov, of deliberately withholding ammunition from Wagner. He claimed this was a direct attempt to destroy his forces and steal victory. The Ministry of Defense, largely silent in public, was reportedly implementing measures to curb Wagner's autonomy. They were pushing for all volunteer units to sign formal contracts with the Ministry of Defense, a move seen by Prigozhin as a direct attempt to absorb and neutralize his force. This administrative pressure intensified the personal and operational feud. Вот это вот парни ЧВК «Вагнер», которые погибли сегодня, еще кровь свежая. Сними всех. А теперь слушайте меня, сука, блядь. Это чьи-то, блядь, отцы и чьи-то сыновья. И те, которые не дают нам боеприпасы, сука, будут в аду жрать их потроха, блядь, пид***. У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу! Герасимов! Где боеприпасы? Посмотрите на них, сука!
Вы сидите в дорогих клубах. Ваши дети прутся от жизни и снимают на ютубе ролики. Вы думаете о том, что вы хозяева этой жизни, и о том, что вы имеете право распоряжаться их жизнями. Думаете о том, что если у вас есть склады от снарядов, то вы имеете на это право. Есть элементарные подсчеты. Если вы даете норму боеприпасов, их в 5 раз меньше. Они пришли сюда добровольцами и умирают за то, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом. Учтите это! This, however, was becoming a bit of a regular thing for Yevgeny. In the background of the winter fighting for Bakhmut, an unexpected, unprecedented phenomenon began to unfold within the Russian ranks. Public, scathing criticism from one of its most prominent figures at the time, Mr. Prigozhin himself. Prigozhin, a shadowy figure who had long operated in the Kremlin's unofficial spheres, had found his moment in the spotlight in Bakhmut. His Wagner fighters, many of them convicts, recruited directly from Russia's prisons, bore the brunt of the meat grinder assaults. As the casualties mounted and the advance stalled, Prigozhin's public statements grew increasingly volatile. Initially through his Telegram channels, then escalating into direct, expletive-laden video rants. His primary target was clear: the senior leadership of the Russian Ministry of Defense, specifically Defense Minister Sergei Shoigu and Chief of the General Staff Valery Gerasimov. Prigozhin accused them not just of incompetence, but of outright treason for deliberately starving his men of ammunition, equipment, and even basic support. Vladimir Putin's power for decades seemed unshakable. But how does he maintain such control, especially over the powerful figures who surround him, or maybe more relevantly, did? The answer lies in a strategy as old as empires themselves: divide and rule. Putin's system isn't about traditional hierarchy or clear lines of command. It is far more cunning. He deliberately keeps his subordinates fragmented, fostering competition and even outright rivalry. He ensures no single power center becomes too strong. Instead, you have overlapping responsibilities across government ministries. The various security services like the FSB, the GRU, and even state corporations. This forces them to constantly compete for resources, influence, and most importantly, Putin's personal favor. Personal loyalty is everything. It's not about institutional strength or a shared vision. Individuals are promoted and rewarded based on their devotion to Putin, even if it means undermining their colleagues. This creates a culture of distrust and ambition. Putin positions himself as the ultimate arbiter. He lets these rivalries simmer, even boil over, then steps in to resolve them. This reinforces his indispensable role, the only one who can bring order to the chaos that he's effectively orchestrated. Within the Russian elite, you have these competing factions. The Siloviki, those from security backgrounds, versus the technocrats, with their economic expertise. But within those, there are countless smaller clans, all jockeying for position. This system, usually hidden from public view, exploded into the open during the brutal battle for Bakhmut. The battle for Bakhmut became the ultimate proving ground for Putin's strategy, and ultimately, Там некому its будет против undoing. нас воевать. Володя Зеленский сразу трухнул, и ребята. By January 2023, the battle for Bakhmut had already become a prolonged, attritional nightmare. But as the winter deepened, the fighting intensified, and with it, the vicious internal struggle within Russia's own forces playing out amidst the ruins of the city. January 2023 marked the beginning of a major push by Russian forces, particularly Wagner, to encircle and capture Bakhmut. The focus was on wearing down Ukrainian defences through relentless, wave-like assaults. A key early victory for Russia in January was the capture of Soledar, a salt mining town just north of Bakhmut. Prigozhin and Wagner were quick to claim this as their victory, totally disputing the Ministry of Defence's attempts to share the credit.
This early public spat set the tone for the months to come. The Russian Ministry of Defense, which had been feuding with Prigozhin and attempting to compete with him for Putin's favour, had likely seen Wagner's slowing pace as an opportunity to regain control over the Bakhmut direction and advance to Soledar, about 12 kilometres northeast of Bakhmut. The introduction of Russian regular forces on Bakhmut's flanks likely, temporarily, offset the culmination of the Wagner Group's offensives by allowing Wagner forces to concentrate in the city and retain the initiative in the urban fighting. Again, the Institute for the Study of War assessed as early as January the 31st that Russian forces were unlikely to complete the encirclement of Ukrainian forces in Bakhmut. The Wagner Group began committing its remaining forces to Bakhmut between February and March to threaten Ukrainian forces into withdrawing from the city, so as to avoid having to fight through it. Wagner casualties reportedly decreased by 35% in February when compared to January, likely because Wagner expended much of its convict recruit personnel when fighting for Bakhmut the previous month. The limited introduction of regular artillery forces to Bakhmut's flanks may have also contributed to the decrease of Wagner casualties. Prigozhin later admitted to receiving assistance from artillery and infantry units belonging to the Eastern Military District. Wagner, however, lost its main source of rapid recruitment and began to commit its elite units to sustain the advance. Wagner forces also likely prioritised manoeuvres northeast and south of Bakhmut in an effort to sever Ukrainian ground lines of communication west of Bakhmut and threaten to encircle Ukrainian forces in the city. Prigozhin was likely aware that he was running out of uncommitted personnel, likely hoped to scare Ukrainian forces into withdrawing from Bakhmut, and used additional forces to threaten envelopment or encirclement. Wagner, heavily reliant on its convict recruits, continued its brutal human wave tactics. Throughout January, February, and into March, Wagner forces, often supported by some regular army units on the flanks, pressed in on Bakhmut from the north, east, and south. Their goal was clear: to cut off Ukrainian supply lines and complete the encirclement. Key roads like the T-0504 to Chasiv Yar became vital arteries for Ukraine and constant targets for Russian fire. The Ukrainian military blocked the Russian efforts to develop or encircle Bakhmut in March, forcing Wagner forces to fight through the city and suffer significant losses for the next 2 months. Ukrainian forces conducted a series of controlled withdrawals and gradually stabilized the battlefield geometry in Bakhmut, eliminating the threat of encirclement or envelopment. The pace of Russian advances north and south of Bakhmut decreased, and Russian forces were unable to physically interdict Ukrainian ground lines of communication, despite claiming fire control over the 2 highways into the city. Ukrainian military officials even observed on March the 15th that Wagner attacks had markedly decreased in and around Bakhmut, just 2 weeks after Prigozhin had announced that Wagner forces would imminently encircle Ukrainian forces. Wagner's pace likely decreased as a result of high-intensity urban combat in Bakhmut city, and Wagner was unable to maintain the same momentum it had in February and early March. Wagner forces also began releasing some convicts who had signed 6-month contracts with Wagner, which likely further depleted Wagner personnel and slowed the pace of advance. Few technical issues with this one, unfortunately, so we'll leave it here for now. Next week's one be a big one. Thank you all for watching. Тут починається наш зв'язний час. Ми йдемо штурмувати. Сильно не зближайся до нас, Рой. Бо у нас буде контакт. І ти маєш бути на обтяжці трошки. Все, пройшли, подивилися льошки. І там по чуть-чуть йдуть льошки, ми їх перевіряємо без стрільби. Коротше, зняв такий екшен, сука. Але не включив камеру, блядь, ото я лох, сука. Вони, блядь, по правому флангу більше сходять. Я там вже 2 завалив, але, сука, камера не була включена, прикинь? Шива, ленту возьми, у меня лента твоя. Блядь, чого вона виключається, сука? Плюс прийняв. Я зайняв полкоп. Зараз я тут прилатаю його рюкзачок на. Тут наразка є. А ти що, підарас? Диви, що, сука, носить нахуй.
То сюди, блядь. О, друзі. Тут одноразка. І граната. Ти вже далеко. Красава, нахуй! Красава, блядь! Красава, давай я иду! Чекай, чекай! Аккуратно, аккуратно. Дай! Проходь. Тихо, 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 тихо! Шей, крий, ближче підійде крий. Ля ти криса, сука! Красава! На, освободитель, блядь! Заходимо, тут бліндаж отак іде. Треба заходити, фонарик є? Тіпок! Що, больно? Больно, сука, выходи, блядь! Сколько вас человек в окопе, нахуй? Трое? Что охуели, сука? Каждый поднял руки и выходит, нахуй! Руки, нахуй! Руки, сука! Броню снимаем, я сказал, блядь! 130, значит, что, блядь? 2,300 бачу. Руки, сука, покажи, нахуй! Пацаны, побачу гранату, сука, я, блядь... Нету гранат, вообще нету, ничего нету. Там точно больше трое были? Це естет Сантус, у нас три пленних. Стій, зажми рану там собі, нахуй. Зажми рану, бо ти вже білий, нахуй. Давайте їх спасаємо, пацани. А в тебе що з ногами, чувак? Єбать, це наші аптечки, пацани. Ти якого хуя відстрілювався, підер? А? Якого хуя стріляв? Стій, стій, стій. Как виходите? Дай мені, сука. Как виходите? Ну що ти рухай? Стань на місце, блядь, як був. Стань на місце, бо зараз крові стечеш, блядь. Ти не чуєш мене чи що, блядь? Ну ви, блядь, герої, нахуй. Спасителі наші, да? Я подав прийом. Пацани, там походу хтось є. Походу хтось є, да? Давай. Крий, я заходжу. На нахуй.